And yeah. Góða kvöldi, kæru félagar og velkomin á Selfoss Open. Það opnar Selfoss-mótið sem það var kallað íslensku. Við erum hjertilega velkomin. Mótið er stútfullt. 32 lið sem átti keppt í kvöld. Og það verður Arna Rut Gunnarsdóttir og Greinarsson verður mótstjóri bæði í kvöld og morgun. Þannig að ef það kemur eitthvað upp á þá megið reyna að rífast um hana. Þetta er í þriðja skipti sem að Selfoss Open opnar Selfossi fram og annars skipti sem er tímaríkur. Sigurvegari fyrir voru Hörður Guðjónsson og Guðmundur Valur. Þeir verði ekki titilinn í tímaríki. Þannig að ég ætla bara svona aftur þakka fyrir kærlega fyrir og minningur á. Hér er stjórnkort í sögunu á 4.000, 5 bjórar. Vítaráttur í kristal. Og þess má líka geta að hér inn í horni eins og síðustu ár verður partybílar, styrktarbílar fyrir PFS. Það kostar 1.000 krónur og það eru 9 bílur sem fá að kasta. Og fyrst, sem við þurfum að fyrir bæði í dag og morgun og í kvöld fyrsti vinningur að verðmæti rúmlega rétt tæplega 150.000 krónur. Og á morgun það er sami pakki. Á morgun verður nær 200 skallið vinningurinn. Það verða hérna 3 bílur og þið bara gefið ykkur fram með okkur strákana frá Selfossi sem að þið viljið vera að keppa og við reynum að fylgjast með þessu. Það er 1.000 kall, 9 bílur. Þið megið spila oft eins og viljið, það er bara hægskótt sem tilur. Það eru mismunandi þungar, það er bara gaman. En ég ætla bara að segja takk kærlega fyrir komuna aftur og jú kannski minnast á styrktaraðarana. Þeir eru hérna framan á Laxaldir. Það er Tools sem er að gefa bæði vinning og styrktaraðar okkar. Það er Galli Jónsson, Tískóluverslun og það er Prógarðar, Helluverksmiðar, Skall í Selfossi og eitthvað svona Blikk. Þetta er svona sterkustu stuðningsaðarinn okkar ásamt Grindvíkum. Við erum alltaf að taka standaðurinn á. Við komum yfir allir út af hverjafni. En bara eins og segi. Og Hvítós er alltaf annar eina sem eiga þetta og gera fólk kleift að halda þetta mót. Við vonumst til að stækka þetta næsta ári en það verður komið ljós. En ég segi bara Arnar, take control. Þannig að endilega reyna sem eins og hún segir, það var eitthvað bara rétt og rætt og við skulum bara hafa gaman og endilega versla barnir og njóta. Ég ætla bara að byrja bara að vilja að það er KF Elitan og það er margir og allir og XS6 púlsæði, Sting og Hækirnar. Og ég ætla að byrja að XS6 púlsæði sinna þeim liðinni og þeir eru skemmt svör. Og það er, ef þið munið ekki nefnum ykkar Heppi og Röppi. Við vorum að reyna. Í björnunni er það Sixpencer og það er Einar og Sigurður og það er Þór, það er Tóti og Þorsteinn og það er feðgarnir, sorry, ég næði ekki tökum fram með þessum svoleiðstöndmótum. Svo er sería A er Orri og Eyþór og Orri og Eyþór fá að sinna þessu liði. Jónsson, ég stekið á mig. Þið eruð á borði 3. Það er bara, það er 1 spjald á. Við spilum. Það er bara 1, ég segi þetta bara þegar við byrjum. Þannig að við byrjum hérna, við sjáum þetta á blaðinu sem fáið og svo segi ég rest. Ok, Helvítis Pílufélagið, Gunnar og Sigurður. Það er, og svo er það Skálholt, Blesið og Strömbarnir. Ég ætla að láta